Naam, hujambo mtazamaji mahali popote pale ulipo jioni hii ya leo, na imani ya kwamba ubuheri wa afya mahali popote unapotazama taarifa zetu. Hii ni Darubini Wikendi na shukrani sana kwa kujumuika nasi, lakini kama ilivyo ada tupate yale ambayo tumeyapatia kipaumbele jioni hii ya leo. Rais William Ruto apigia debe mswada wa fedha wa mwaka 2023 akisema wanaopinga wanapotosha Wakenya. Waandamanaji waliokuwa na hamaki wafunga barabara ya Meru Maua wakitaka haki kwa jamaa wao aliyeuawa katika hali tatanishi. Na mashirika ya kijamii yataka kuwe na sera ya kitaifa kuhusu elimu. Na mtazamaji, shukrani tena za dhati kwa kujumuika nasi kwenye Darubini Wikendi jioni hii leo. Karibu, mimi ni Kamche, Menza wa ishara ni Byron Abuli. Karibu tuende nalo. Moja kwa moja ni kwamba Rais William Ruto ameendelea kupigia debe mswada wa kifedha wa mwaka 2023 akisema utazindua nafasi za ajira kwa vijana nchini. Mswada huu ambao unatarajiwa kujadiliwa bungeni unapendekeza hatua kadhaa za ukusanyaji ushuru ambazo zimepingwa vikali na upinzani na baadhi ya Wakenya, huku kinara wa Azimio Raila Odinga akitishia kurudia maandamano endapo mswada huo utaidhinishwa bungeni. Raila anadai kuwa endapo utaidhinishwa, mswada huo utakuwa mzigo mkubwa kwa Wakenya ambao tayari wanatozwa ushuru mwingi. Achola Simon anatuandalia taarifa hiyo. Naarifiwa kwamba taarifa hiyo ipo jikoni, bado inaandaliwa. Itakapokamilika basi tutaweza kukuandalia. Lakini mbali na hayo ni kwamba huku ulimwengu ukiadhimisha siku ya usafi wa hedhi, makundi ya vijana katika kaunti ya Laikipia yamezindua kampeni inayonuia kuwaelimisha wenzao kuhusu masuala ya usafi wa hedhi ili kukabili unyanyapaa. Mipango hiyo ambayo inapania kufanikisha mdahalo na mazungumzo kuhusu hedhi kuwa jambo la kawaida imewashirikisha wavulana, huku wadau wakitumai kusitiza dhana ama kusitisha dhana na itikadi zinazohusishwa na hedhi. Shirika la Young African Women Initiative limezindua mpango unaonuia kuwapa uwezo wanafunzi wa kiume katika shule za msingi kwenye kaunti ya Nakuru ili kusaidia kupambana na unyanyapaa wa hedhi. Kwa mujibu wa mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Fidelis Karanja, mpango huo wa kuwaelimisha wavulana unakusudia kuhakikisha kuwa wameshirikishwa katika mdahalo wa hedhi. Wasichana pia walipokea mafunzo kuhusu mbinu mwafaka za kutunza, kuhifadhi, kutupa na kutathmini ubora wa sodo. The sanitary towels have gone high in terms of cost, and so most of these children, especially from the informal settlement, they are not able to afford them, and even their parents cannot afford them. Number two, we are also asking the government actually to consider this as to continue supplying sanitary towels for free, especially for school-going girls, so that they don't miss classes. Pia tungetaka mashule yawe na sehemu maalum kama chumba ambapo labda mtoto akifikiwa na hali hii anaweza kuwa anataka kupumzika ama anataka kufanya hali ya usafi. Itakuwa ni jambo la muhimu ikiwa kila shule inaweza kuwa na sehemu hiyo ndogo ya kuweza kuwasaidia. Wakati wa hafla hiyo, shirika hilo lilipeana zaidi ya sodo 500 kwa wasichana na wavulana, huku wanafunzi wa kiume wakiagizwa kuwapelekea kina dada, jamaa au majirani wao sodo walizopokea. Katika kaunti ya Murang'a, wadau wametoa wito kwa serikali kuanzisha mpango wa kupeana sodo katika shule zote katika juhudi za kupunguza visa vya mimba za mapema na kuhakikisha wasichana wote waliobalehe wanaelimishwa. Wakiongozwa na Hilda Mwangi ambaye ni mwalimu mkuu wa shule ya upili ya Mwana Wikio, wadau wamelalamika kuwa wasichana wengi bado wanateseka na wanahitaji msaada wa mara kwa mara kununua bidhaa hizo. We celebrate Del Monte, Kenya, because they have come to train our girls so that
They don't have to leave school in the middle of the day because their menstrual cycle have begun. So this is one of the challenges that really touched us, and we subscribed to impact women, at least around the community and within the company. Katika kaunti ya Laikipia, makundi ya vijana yamezindua kampeni ya kuwaelimisha wenzao kuhusu masuala ya usafi wakati wa hedhi ili kukabiliana na unyanyapaa. Makundi hayo yanalenga shule na jamii ambako mdahalo kuhusu hedhi huwa nadra. Grace Wanene kutoka kwa shirika la Drawing Dreams Initiative amesema watoto wa kiume na wanaume wanahitaji kushirikishwa kikamilifu kwenye mazungumzo hayo ili kusaidia kukomesha unyanyapaa. So we want to make sure that people have the right information ya kufunza adolescents, boys and girls. Wanaume pia wameembrace mambo ya menstruation kwa sababu jamii kupata kuelewa kuhusu mambo ya menstrual health na mambo ya menstruation ndio isikuwe ni mambo ambayo inakubalika katika jamii. Na hali sawia ilishuhudiwa katika kaunti ya Meru ambapo wanafunzi wa shule ya upili ya wasichana ya Kithangari walishauriwa na kupokea visodo kutoka kwa shirika la Eco Network Africa, huku dunia ikiadhimisha siku ya kimataifa ya usafi wakati wa hedhi. And we are here with the girls. We have brought them pads and also some few pieces of soap as a way of supporting them and supporting the girl child and encouraging them that there is no shame in having periods. Na mtazamaji wanasema mkono mmoja hauwezi kuchinja ng'ombe. Kwa hivyo ni lazima kuwe na juhudi za pamoja na hatua za pamoja ili tuweze kusonga mbele. Tukiachana na hayo ni kwamba naibu rais Rigathi Gachagua amewaonya viongozi wanaochochea kuchipuka upya kwa kundi haramu la Mungiki nchini, akisema serikali itakabiliana nao vilivyo. Naibu rais amesema serikali imepiga hatua kubwa kwenye vita dhidi ya matumizi ya pombe haramu na mihadarati, akitumai kuwa tatizo hilo litakabiliwa. Gachagua alikuwa akizungumza alipojiunga na waumini katika kanisa la AIPCA Thika Cathedral kwa ibada ya Jumapili na hafla ya kustaafu kwa Askofu Dr. Julius Njoroge Gitau. Wanataka Kenya sasa turarue sijui mara mbili ikae pande gani na pande gani just because walishindwa kwa uchaguzi. Surely it is so shameful that even after occupying the highest of offices in the land, you still can entertain such thoughts and incite young people to anarchy just because you're pursuing selfish personal ambition. We have had His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta as the president. The least he can do is to support the current government and make sure that they succeed and even finishes the project that he initiated. But he cannot be the impediment. He is on retire, but he has refused to go on retire. That the government will not allow the revival of that criminal gang. It will not happen. That person who is reviving this gang is setting our children to be killed. And since the government will not allow, I want to ask parents to talk to your boys. I want to ask our leaders to talk to their children, not to allow to be misused and set for trouble. Na baadhi ya mashirika ya kijamii yametoa wito kwa mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji kujiuzulu kutokana na kile wanachodai kwa utepetevu na utekelezaji duni wa majukumu yake. Kulingana na mashirika hayo ya kijamii, Haji alishindwa kutekeleza kikamilifu majukumu yake ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma, huku akitaja visa kadhaa ambapo aliondolea mbali kesi za uhalifu na ufisadi dhidi ya baadhi ya maafisa wa umma. Mashirika hayo pia yalipinga kupendekezwa kwa Haji kuhudumu kama mkurugenzi mkuu mpya wa shirika la ujasusi nchini. Mashirika ya kijamii kwa mara nyingine yamemkosoa mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji yakishinikiza kujiuzulu kwake. We have indeed demonstrated that he is not competent, but he is not only not competent but also lacks the integrity to hold any public office. Shinikizo hizo zinajiri siku chache baada ya uteuzi wake wa hivi punde kuwa mkurugenzi mkuu wa huduma ya kitaifa ya ujasusi, hatua ambayo pia imepingwa vikali.
While Mr. Haji has recently brushed off concerns that is acting at the behest and direction of the state and powerful individuals, this matter, as far as we are concerned, remains a sore thumb in his quest for appointment as the NIS Director General. For Nurdin Haji to come and account for the previous, operations. From there, then we will understand whether it was a gun which was pointed at him for this to happen, or it is something which he did. Mashirika hayo hasa yameghadhabishwa na kuzembea katika majukumu yake ya awali alipohudumu katika wadhifa wa mkuu wa kitengo cha kukabiliana na uhalifu na ugaidi katika huduma ya kitaifa ya ujasusi. As law-abiding and patriotic citizens, we re-examine Mr. Haji's performance, not just as the outgoing Director of Public Prosecutions, but also his performance when he took charge of Counter-Organized Crime Unit at the NIS. As the Kenya National Civil Society Center is to challenge Mr. Haji to publicly volunteer all information and disclose exactly how much he seized from the accused in the criminal case number 257 of 2017. Haji anatarajiwa kusailiwa na kamati ya bunge la kitaifa kubainisha iwapo anastahili kuhudumu kama mkurugenzi mkuu wa huduma ya NIS kufuatia uteuzi wake na kiongozi wa taifa mnamo tarehe 16 mwezi Mei. Na baadhi ya Wakenya wamewasilisha mapendekezo yao kuhusu mswada wa fedha uliopendekezwa mwaka 2023 kwa kamati ya fedha na mipango, huku shughuli ya kushirikisha umma ikiendelea. Wabunifu wa dijitali wametoa wito wa kupunguzwa kwa ushuru wa 15% uliopendekezwa kutozwa wabunifu hadi 5% ili waweze kuimarisha ujuzi wao na kujikimu. Wakati huo walionufaika na mpango wa ujenzi wa nyumba za gharama nafuu na mradi wa kukarabati mitaa ya mabanda walifika mbele ya kamati hiyo, ambapo waliunga mkono mpango wa serikali wa kubuni hazina ya ufadhili wa ujenzi wa nyumba. Aidha, walitoa wito kwa wabunge kuunga mkono mswada huo utakaobuni nafasi za ajira. Miongoni mwa waliounga mkono mswada huo ni pamoja na wahudumu wa bodaboda na wale wa tuktuk, chama cha Nairobi Market na kile cha Jua Kali, miongoni mwa vyama vingine. Kamati hiyo inatarajiwa kukamilisha shughuli hiyo Ijumaa hii kabla ya kuwasilisha ripoti yake kwa bunge ili kujadiliwa na kupitishwa. If you were to pass this as is, and many people are going to lose these platforms in terms of job creation, and that will be very unfortunate. So I think that is our submission. Kindly consider this and retain it at 5%. So for us, considering that we're in the job hunt, we take it as number one, it's a job opportunity for us to employ our skills. Shida ya kazi za ajira za watu wa Jua Kali ni mingi sana, na watapata kazi. Kila mtu tunayemwambia maneno ya affordable housing anauliza kitu mbili: kazi itapatikana na nyumba. Najua mimi ni mfanyikazi wa kazi mingi, nafanyanga mjengo. Kwa hivyo ikiweza kukuja bado naweza park bike kando na niweze kuingia mjengo na ndaweza pata riziki yangu hapo ya kila siku na wenzangu. If this is the light of day, then there's going to be another process of coming up with the regulations about who qualifies for the housing project, how do they pay, what happens if they default, what interest do you get if you benefit from this particular program. Na mbali na hayo ni kwamba mfumo wa elimu wa Kenya umetajwa kutokuwa na usawa, usio na faida na ulio na ubepari. Katika ripoti, kundi la elimu bora lilikashifu taifa hili kwa kushindwa kutoa sera ya kitaifa ya elimu na mpango endelevu wa ufadhili ili kukomesha ukosefu wa usawa na kutegemewa kwa wazazi na wadau wa sekta binafsi kustawisha miundombinu. Kundi hilo linatoa wito wa kuanzishwa kwa hazina ya kitaifa ya elimu ili kukabiliana na changamoto ya mara kwa mara ya ukosefu wa fedha. Mwanahabari wetu Khalid Abdullahi na mengi zaidi. Hali ya elimu humu nchini katika karne ya 21 iliangaziwa zaidi wakati wa uzinduzi wa mwongozo kuhusu mfumo viwango vya ubora wa elimu. Ripoti ya mashirika ya kijamii chini ya kundi la elimu bora ilibainisha changamoto nyingi zinazokumba sekta ya elimu, ikiwa ni pamoja na ukosefu wa usawa, sera na mbinu mwafaka ya kuboresha viwango vya elimu bora. Education is not built on guiding principles and concrete objectives. What are the principles that guide our education?
The other challenge is lack of optimal standards for the provision of quality education. No standards. If you don't have standards that guide your education system, infrastructure, the learning environment, the quality of teaching. Aidha, ripoti hiyo ilikosoa jopo kazi za hapo awali za marekebisho kuhusu sekta hiyo kwa kushinda kushughulikia uhaba wa rasilimali kwa shule, miundombinu na falsafa za kimsingi za elimu zinazoambatana na utamaduni wa Kenya. We also realize that from all those work that the previous task forces had done, none provided solutions to the crisis of underfunding. That education financing has not been given its proper attention, and the ugly consequences that we have seen. In fact, part of even the attempt now to move from the 844 to what is now called the CBC can largely be attributed to underfunding. Ili kurekebisha kikamilifu mfumo wa elimu, kundi hilo limependekeza kuanzishwa kwa hazina ya kitaifa ya elimu itakayofadhiliwa na mwananchi, sera ya kitaifa kuhusu elimu, utekelezaji kamili wa elimu ya msingi bila malipo, na ya lazima kuanzisha mfumo wa uwazi na uwajibikaji. Any reform process going forward would be best served by all the stakeholders being in the picture and actively participating in those processes. And as they do so, we are also re-emphasizing the fact that the principle that should then guide that education process, the new philosophy, the implementation of any report and recommendations that they would come up with, we are saying it should first and foremost be based on the human rights principle. It's time the country had a sound philosophy, vision and goal that's critical to the education of our children and our society. Wakati wa katibu mkuu wa WASU Constantine Wesonga amekosoa mfumo mpya wa kufadhili taasisi za elimu ya juu. I want to clarify that WASU is not represented in presidential working party reforms. Yes, the majority of the vice chancellors were there, but they are not members of WASU. As a union, we gave our views. Khalid Abdullahi, Darubini Wikendi. Na mtazamaji, 13 dakika zimekatika ndani ya saa moja, na taarifa hiyo basi ndio inatupatia mapumziko ya kwanza kwenye Darubini Wikendi. Usiende mbali mtazamaji, mengi bado nayo akibani. Ili kupata skiza tune hii ya missed call, bonyeza *811 *961#. Juzi mimi ninakuja, ninatoka nje, ninawacha simu hapo. Nikirudi kutoka raundi napata 4 missed call ya kutoka kwa bibi. Nikimuuliza ulikuwa unapiga unasema nini? Ananiambia eti alikuwa ananipigia, aniambie nimesahau simu. Kumbe bibi ananipenda na mimi. Ili kupata skiza tune hiyo ya missed call, kama skiza tune yako, bonyeza *811 *961#. *811 *961#. Iwapo unakohoa, unahisi uchungu kwenye kifua, uchovu kila wakati, joto jingi mwilini, unakosa hamu ya kula au kupoteza uzito haraka bila kukusudia, na kutokwa na jasho jingi usiku, waweza kuwa waugua TB. Sorry to tell you that Gaspar doesn't have what you've been looking for. This is something very important. Hello, Miss Montoya. It's great to see you. TB yaweza kuangamiza jamii yako. Usikubali. Matibabu ni bila malipo katika hospitali zote za serikali. Mambo yanazidi kutokota kila siku katika Maza. Kuanzia leo, kuwa macho. Misukosuko katika ndoa. What is this?
I need you to trust me. Furaha yangu ni kukuona wewe na Abel mkicheza pamoja. Matatizo ya kimapenzi. Kuna nini? Kate ndo anasababisha yote haya. Kate ulaniwe mpaka pale ambapo unalala. Maza yarejea kwa vishindo. Pata uhondo kikamilifu kila Jumanne hadi Alhamisi kuanzia saa 1:30 jioni. Na katika kipindi cha Las Bandidas, Fabiola anapata kutambua ni nani alimwekea babake sumu. With each passing day, Olegario's stay is getting shorter and shorter. Na je, Amparo atafunga ndoa na mtu asiyempenda? This wedding makes no sense at all, Amparo. You don't love that person. Usikose kutazama Las Bandidas kila Jumapili hadi Alhamisi kuanzia saa 2 usiku. KBC Channel 1 kwa vipindi na burudani tosha. Na mtazamaji, shukran kwa kusalia nasi, na tuvuke tuingie kaunti ya Meru sasa, ambapo shughuli za uchukuzi kwenye barabara kati ya Meru na Maua zilikatizwa, huku waombolezaji waliokuwa na ghadhabu wakiandamana wakitaka haki kutendewa jamaa wao aliyeuawa. Waombolezaji hao walifunga barabara hiyo yenye shughuli nyingi wakidai haki kufuatia mauaji ya mtu huyo ambaye mwili wake ulipatikana na majeraha ya kisu na ukiwa umetupwa kando ya barabara. Hii ndiyo taswira iliyoshuhudiwa katika barabara kuu ya Meru Maua yenye shughuli nyingi, na kwa takriban saa 5 madereva hawakuweza kupitia barabara hii kwani waombolezi walioghadhabishwa walitaka majibu kuhusu kifo cha jamaa yao. Waombolezi hao waliokuwa wakisafirisha mwili wa marehemu kwa maziko walitoa jeneza lake kwenye gari na kuliweka katikati mwa barabara hiyo, mahala ambapo mwili wake ulipatikana. Moses alikuwa anafanya kazi ya miraa. Unasikia? Sasa alikutoka kununulia watoto chakula, anauliwa hapa. Tukipiga ripoti hakuna, hata sisi hatuwezi toka usiku. So afadhali tusike mwili hapa, tuwezi toka hapa mpaka DCI wakuja hapa watuambie kwa nini mtu anauliwa na watu usiku. Hapa tuwekea security ndio tuweze kufanya kazi yetu mchana na usiku. Marehemu Moses Kinywa anadaiwa kuvamiwa alipokuwa akienda nyumbani. Alifariki kutokana na majeraha ya kudungwa kisu mara kadhaa. Ilimlazimu seneta wa kaunti ya Meru Kadhuri Murungi kuingilia kati na kuwatuliza waombolezaji na kuahidi kufuatilia swala hilo. Ndio yenu mimi nimechukua. Si ndio? Sasa tungoje huyu OCS akuje achukue kazi yake. Sawa sawa. Tueleze ni kwa nini wote. Sawa sawa mkuu. Wakazi hao wanawataka polisi kuimarisha usalama na kuwakamata waliotekeleza unyama huo. Nam, tuvuke mpaka hapo tuingie kaunti ya Embu, ambapo matayarisho ya kuandaa sherehe za mwaka huu za sikukuu ya Madaraka Day zinaendelea kushika kasi katika kaunti ya Embu. Hayo yanajiri huku gavana wa kaunti hiyo Cecily Mbarire akitoa wito kwa upinzani kusitisha mipango yao ya kuandaa sherehe sambamba za Madaraka kutokana na kile anachodai kutojitolea kwa serikali kwenye majadiliano kati ya pande hizo mbili. Wakati huo Wakristo wametakiwa kudumisha umoja miongoni mwao. Huku zikiwa zimesalia siku 3 sherehe za Madaraka Day kufanyika katika uwanja wa Moi, kaunti ya Embu. Kaunti hiyo imeweza kushuhudia shughuli sihaba kuhusiana na sherehe hizo za kitaifa. Siku ya Jumapili, kanisa la ACK Diocese ya Embu liliandaa ibada maalum. Na ni katika hafla hii ambapo wito ulitolewa kwa upande wa upinzani kusitisha shughuli zozote zile zinaweza kuhujumu jitihada za serikali za utoaji huduma. Kile kitatusaidia ni kuungana pamoja tuweze kujenga taifa letu, kwa sababu hakuna wengine ambao watajenga. That mantle is given to us, and that is why we are here today. We even call for those who are in the leadership that yes, we can embrace one another so that we can address the issues of this country together. Things are not good at all. And also ask the opposition to stop taking advantage of an unfortunate situation that they played a role in making
cause more chaos in the country. What we need right now more than anything else is peace, is opportunity to do business. Gavana Mbarire alisema licha ya taifa kuwa na changamoto za kiuchumi, rais ana mpango wa kushughulikia masuala yanayoathiri taifa. President William Ruto has taken Kenya from the bottom of a pit. And when you're in a pit, you don't keep digging the pit more. You must find a way to get out of the pit. I promise you, next year this time, we'll be out of it. We'll be out of the woods. Nao viongozi wa kaunti hiyo wakisema kuwa kaunti ya Embu imefaidika pakubwa baada ya kuchaguliwa kuandaa sherehe za mwaka huu za Madaraka Day. Sasa kama unafanya kazi kidogo, unapika chips uhakikishe ziko fresh kabisa. Tutaki mtu atoke Embu akiumwa na tumbo. Ama ni aje? Whenever you have visitors, you always clean your house, you ensure everything is okay. Huku taifa likijiandaa kuadhimisha sikukuu ya Madaraka siku ya Alhamisi, upinzani umetakiwa kuipa serikali muda unaofaa ili itekeleze majukumu yake, yakiwemo ni pamoja na kufufua uchumi. Nancy Okware nikiripotia Darubini Wikendi kutoka katika kaunti ya Embu. Naam, shukran sana mwenzangu Nancy Okware. Tuingie kaunti ya Nakuru sasa, ambapo familia moja iliona watoto watatu wanaoishi na ulemavu huko Loitip, Baringo Kusini, wanaomba msaada ili kuwawezesha watoto hao kujiunga na shule maalum na pia kupata matibabu. Joel Parsalach, baba wa watoto hao, anasema hana jinsi ya kujikimu na hivyo basi hawezi kuwashughulikia ipasavyo watoto hao wanaohitaji mtu wa kuwatunza wakati wote. Sasa ametoa wito kwa wahisani kujitokeza kuwasaidia watoto hao. Baba huyo wa watoto watatu amekuwa akihangaika kuishughulikia familia yake. Joel Parsalach ambaye ni mvuvi sasa anasema imekuwa mwaka mmoja tangu kuathirika na mafuriko ya ziwa Baringo ambayo yamesababisha familia yake ya watu 9 kusalia bila makao. Sijajua kama wanatembea ama watatembea, manake changamoto nilipata juzi tu ama usaidizi. Tayari sasa nimepata nafasi kwamba nimesaidiwa mpaka Kijebe ambayo wamefanyiwa assessment. Bado nangojea waende sasa wakae huko watibiwe. We're just waiting the report from the Kijebe. So alafu nipeleka. Afisa wa elimu katika kaunti ya Baringo ambaye alitembelea familia hiyo kutathmini hali ilivyo, alilalamikia ongezeko la visa vya kuwapuuza watoto wanaoishi na ulemavu katika eneo hilo. Afisa huyo alitoa wito wa uhamasishaji wa umma kuhusu watoto wanaoishi na ulemavu, huku akimpongeza Parsalach kwa kutafuta msaada. Parsalach sasa anaomba wahisani kumsaidia kifedha ili kugharamia matibabu ya watoto wake. Tunashukuru Mungu sana kwa sababu Mungu amefanya na aendelee kufanya. Tunashukuru pia wale wahisani wengine wenye walikuja, hata vile tunaona sasa maisha ya watoto yanaendelea kubadilika. Tunaendelea tu kuomba kama kuna wahisani wengine, kwa sababu watoto wanataka wapelekwe shule na pia waendelee wapate matibabu, kwa sababu wakiendelea kukaa hivi sio vizuri watoto wakae nyumbani kama waendi shuleni. Msaada wote unaweza kutumwa kwa Jacqueline Parsalach kupitia nambari ya simu 0799 098045 0799 098045. Cheza Loto Moto. Kwa leo nimeshukuru Mungu kwa hii kipindi ya leo ya Loto Moto. Imekuwa vizuri, nimepata kenye nilikuwa expect about. Na nimeshukuru sana Mungu. Najaribu kujumulisha wenzangu pia waendelee kucheza Loto Moto, kitu ya ukweli. Loto sio ndoto.
Loto ni real. Usisahau kucheza Loto Moto. Shinda milioni 2 kila siku kwenye M-Pesa. Chagua lipa na M-Pesa. Paybill number weka 757070. Account number andika neno Loto. Weka kiwango chochote cha pesa kuanzia shilingi 50 hadi 2000. Lipa kisha subiri draw. Berlin is calling. The footballing fraternity is taking note. Defending champions RB Leipzig have reached the DFB Pokal final for the third successive season after an emphatic 5-1 win over SC Freiburg. Danny Olmo, there's no pressure on him, and he's found Nkunku! Ruthless! Similarly, Eintracht Frankfurt are into the final of the DFB Cup following a 3-2 victory over VfB Stuttgart. The DFB Pokal hits a crescendo on Saturday, 3rd June at 9 p.m. when RB Leipzig will be up against Eintracht Frankfurt, live and exclusive on KBC Channel 1. Don't miss out on the unexpected delight. It is Colomwani against Bredlow, a battle Colomwani was never going to lose. KBC Channel 1, your true sports partner. Darubini Wikendi michezo inaletwa kwako na Mozart Bet. It is the cup with the golden ticket. Mozart Bet Cup. 2 million shillings. CAF Confederations Cup. Kuwa mshindi. Mozart Bet Cup. Sadakta, hujambo popote ulipo, mwanaspoti, karibu sana katika Darubini Wikendi michezo. Mimi ni I Lemoka. Na timu ya Tusker FC bado inaongoza katika ligi kuu ya soka humu nchini licha ya kutoka sare kwa kutofungana na Gor Mahia katika mechi ya kusisimua ya ligi kuu iliyochezwa katika uwanja wa Taifa wa Nyayo. Na kwingineko, Kakamega Homeboys ilifungwa bao 1-0 na Talanta FC. Tusker FC ilianza mechi hiyo kwa mashambulizi makali na kudhibiti mechi hiyo katika dakika za mwanzo huku ikiweka ulinzi mkali. Hata hivyo, Gor Mahia FC iliboresha mchezo wao kwa haraka na kuanza kutikisa safu ya ulinzi ya Tusker FC. Timu hizo mbili zilipoteza nafasi nyingi za kufunga mabao na hatimaye mechi hiyo ikamalizika sare ya 0-0. The game was balanced. We got some chances, we didn't bury it, and that is draw, 0-0. I'm happy we didn't consider, and we are still on top. We are going to fight until the end. Well, I agree with you, a very tight game. You know, both teams play quite different styles of football. You know, as you know, we try and play a bit more, Tusker a bit more direct, but I think both teams showed some really good stuff. You know, I think both coaches will be quite happy with a lot of the game in terms of just what we tried to do. Kwingineko, Talanta walilaza Kakamega Homeboys bao 1-0. Wazito FC walipoteza bao 1-0 dhidi ya Bandari, huku Bidco United wakitoka sare mabao 3-3 dhidi ya Vihiga Bullets FC. Tusker FC sasa inaongoza ligi hiyo kwa alama 65, alama moja mbele ya Gor Mahia. Nzoia Sugar ni ya 3 kwa alama 60. Na mtazamaji, leo ndo siku ya siku huko Morocco katika jiji la Rabat, ambapo mwanariadha wa Kenya Ferdinand Omanyala leo usiku ananuia kupambana dhidi ya bingwa mara 2 wa Olimpiki Johan Blake wa Jamaica na bingwa mara 2 wa dunia Fred Curley wa Marekani jijini Rabat kwenye mkondo wa pili wa msururu wa mashindano ya riadha ya Diamond League. Wanariadha hao watatu watakuwa miongoni mwa wanariadha 9 watakaoshiriki kwenye mbio za mita 100. Abel Kipsang na Charles Simotuo ni wanariadha wengine wa Kenya watakaoshiriki kwenye mbio za mita 1500 huko Rabat.
Mary Moraa atakuwa Mkenya pekee kwenye mbio za mita 800 kwa wanawake. Nao Benjamin Kigen, Leonard Bet, Conseslus Kipruto, Abraham Kibiwot na Amos Serem watashiriki kwenye mbio za mita 3000 kuruka viunzi na kidimbwi cha maji. Mkondo huo wa Rabat unaandaliwa majuma matatu baada ya mkondo wa kwanza ulioandaliwa jijini Doha, Qatar, na siku 5 kabla ya mkondo wa tatu utakaoandaliwa jijini Rome, Italia. They never do, and El Bakkali is the champion finally in the Diamond League. Na bila shaka atakuwa anakimbia mwendo wa saa 4 na dakika 25 saa za Afrika ya Mashariki. Huyo ni Omanyala, ama ni mbio za mita 100 kwa wanaume. Cereals itachuana na Ulinzi kwenye fainali ya mashindano ya mpira wa mikono kuwania kombe la Super siku ya Alhamisi uwanjani Nyayo, baada ya timu hizo mbili kushinda mechi zao za nusu fainali uwanjani humo. Tazama jinsi mambo yalivyokuwa. Cereals ilishinda Strathmore mabao 38 kwa 26 kwenye nusu fainali ya kwanza, nayo Ulinzi ikaifunga Black Mamba mabao 33 kwa 22 kwenye nusu fainali ya pili. William Malui aliongoza Cereals kufuzu kwa fainali kwa kuifungia mabao 7, na Brian Wakuha na Robert Maranga wakaongeza mabao 5 kila mmoja. Moses Odhiambo alikuwa mfungaji bora wa timu ya Strathmore kwa jumla ya mabao 6. Frank Kiplagat aling'ara kwa upande wa Ulinzi alipofunga mabao 9 na kuisaidia kufuzu kwa fainali. Aidha, fainali hiyo ya wanaume baina ya Cereals na Ulinzi itachezwa baada ya fainali ya wanawake kati ya Nairobi Water na Cereals. Sasa maliza. Namna mpaka hapo basi naelezewa kwamba muda umetupa kisogo sana. Mengi zaidi tutakuwa tunayapokea mwendo wa saa 3 kwa lugha ya Kiingereza. Asante sana kwa utazamaji wako, shukrani sana pia kwa muda wako, na wote walioshiriki tunasema hewala na kurejesha kwake Kamche Menza. Mimi ni Art I Lemoka na nimetoka. Darubini Wikendi michezo inaletwa kwako na Mozart Bet. It is the cup with the golden ticket. Mozart Bet Cup.